Okay guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 25 sa ating set theory. So probably pang-apat siya sa last 4 videos natin. Okay, so after nito may last 3 videos pa tayong ilalagay. So nag-decide ako na ilalagay ko pa yun. Okay, so hanggang doon sa set theory kasi medyo manahabaan ko yung ibang video. So kung pansin mo, yung ibang video ko medyo madami. Pero dito kasi may mga video kasi na almost 1 hour. So talagang na-compact ko sa isa. So ayoko kasi paghiwalayin kasi gusto ko once na sinabi ko doon tuloy-tuloy mong aaralin. Okay, so let's have lesson 25. This is the properties of modulo and example. So syempre maglalagay tayo ng mga examples dito. Okay, so property number 1. So properties number 1. So let A congruence to B modulo M and C congruence to D modulo M. Okay, then yung una, ang sabi lang, pag pinag-add ko yung dalawang modulo or dalawang congruences, okay, so add ko yung left side, add ko lang yung right side, pero hindi mag-add yung mod. Okay, yung mod M. Nang-add lang yung mismong number. So nag-add yung nasa left side, which is yung ating dividend. Hindi siya yung dividend, probably. Siya yung ating integer. Okay, then yung B is yung residue, yung least residue natin. Okay, yung D is least residue natin. So sabi, mag-add lang sila as if. Then pag multiplication, mag-multiply lang din sila as if. Then hindi gagalaw si mod M. So napansin mo, hindi na-apektuhan dito yung ating divisor na M. Okay, so example or illustration para dyan. So dito ko nalagay sa illustration. So example, meron tayong kunyari, meron akong 1 congruence modulo to negative 2 mod 3. And lagay natin, and isa naman is 2 congruence modulo to negative 1 mod 3. So pinagbaliktad ko lang possible kasi symmetric sila. Okay, so nagkaiba nga lang yung negative. So sabi nga dahil sa equivalence relation, so that's equivalence relation siya. Kung naalala nyo, dahil equivalence relation siya, so pwede si A congruence to A modulo M, pwede si A congruence to B modulo M, then B congruence to A modulo M, since symmetric siya. Tapos yung pagiging transitive, pero na kayo doon. So hindi lang basta siya ay equivalence relation, may application yan. So dapat magamit mo yung properties na yun kasi theorem siya. So nasabi kong equivalence relation, pwede mangyari yung mga ginagawa doon. Okay, so pwede yung kunyari may nakita ko si 3 congruence to kunyari 3 congruence to 1 mod 2, pwede rin si 1 congruence to 3 mod 2 kasi nga symmetric siya. So dapat tandaan nyo yung mga bagay-bagay niyan. Okay, so yun example, no? So apply ko yung property A and property B. So property 1.A and property 1.B. So sabi ng property A, pag pinag-add ko yung dalawang yan, this is just simply, so 1.A, so this is just 1 plus 2 is equal to negative 2 minus 1. Okay, then mod 3. Okay, which this is equal sa 3 congruence to negative 3 mod 3. So yun yung ibig sabihin yan. So okay, 1.B, so this is just 1 times 2 congruence to negative 2 times negative 1 mod. So this is mod 3. So this is 2 congruence to 2 mod 3, which is true naman kasi reflexive siya. Okay, so yun ibig sabihin ni 1.2. So by the way, i-correct ko lang baka kasi bigla ka nalito doon sa ginawa ko sa previous video. So sir, lagi po bang ganito yung itsura ng ating congruence? Hindi. Bakit? Ito kasi yung nakaset na. Kumbaga 1 congruence to negative 2 mod 3. So that is 1 minus negative 2. That is 3. So 3 divides 3. Okay, ito nakaset na. Kumbaga may sagot na. Kung napansin nyo last time, sinabi ko ganito. Anong sagot kay 5 mod 2? Sabi ko, si 5 mod 2, ang sagot dyan, that is 1. Okay, the remainder is 1. So, kung napansin mo, sir, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, that is 1 congruence to 5 modulo 2. So, sa tama ba yun? Yes, 1 minus 5 is negative 4. So, negative 4 is divisible by 2. So, tama yun. So, kaya ang ginagawa dyan, kinukuha yung least residue. Ang pinagkaiba nga lang, pag ginawa ko to, kinukuha ko yung least residue agad. Pag sinusolve ko ng ganyan.
Okay? So, baka kasi nalito ka, sir, ano pinagkaiba nito sa ganyan? Ito, ginagawa, si 5, dinivide ko kay 2. Okay, ito naman, ibig sabihin, ito nakasetup na. Kumbaga, okay, nakabigay na ako. Okay, another thing, since symmetric siya, pwedeng ganito siya. This is 5 congruence to 1 modulo 2. Okay, since symmetric siya, possible yun. Okay, so hindi ko pwede sabing equal yan. Hindi ko pwede sabing equal yan So, iba ng sagot yan. Pero sila ay symmetric. Okay, so may relation sila sa isa't isa. So again, hindi ko pwedeng sabing equal yung dalawang yan. Kasi si 5 modulo 2, so si 5 modulo, so kunyari tinanggal ko yan. Tingnan nyo 5 modulo 2 is 1. 1 modulo 2 is 1. Okay, yun yung pinagkaiba nila. Malaki pinagkaiba. No? 1 modulo 2 is 1. 5 modulo 2 is 1. So ito naman, ito yung nakasetup na. 1 congruence to b modulo 2. 5 congruence to 1 modulo 2. So hoping na natanggal ko yung medyo baka nagpagulo sa isip nyo about that. Okay, so next is if A congruence, yung number 2 na tayo, no? If A congruence to B mod M and C congruence to D mod M, then sabi nga yung AX plus CY is equal to congruence to BX plus DY mod M. So nagmultiply ako something X and Y. Basta anong nangyari lang is something nag-add ako, no? Kung pinag-add ko sila, kunyari nagmultiply ako ng X and nagmultiply ako ng X sa A, so nagmultiply ako din ako ng B sa X. So nagmultiply ako ng X dito, both side. Then nagmultiply ako ng Y dito, both side. Tapos pinag-add ko lang, in-apply ko lang si 1 point A. Ganun lang nangyari. So pwede yun. So kunyari, dito pwede rin yun parang, kunyari, di ba sa matrix, magmultiply ka ng something, papasok lang sa bawat entry. Ganun din dito. Pag nagmultiply ka sa left side at magmultiply ka rin sa right side. Pero hindi maapektuhan si modulo. Okay, maapektuhan lang yung number sa yung least residue something part. Okay, yun yung mga maapektuhan. Okay, then letter B, kung meron akong A congruence to B modulo M, pag na-raise ko yung left side, i-raise ko lang din to. Okay, then last D, yung A minus C congruence to B minus D. So, kung meron tayo addition, meron din tayong subtraction. So, ayan yung mga possible gawin. So, again pwede ako mag-multiply sa kanya sa loob. So, for illustration, kunyari 1 negative 2, kunyari nag-multiply ako ng A dyan. Okay, so meron tayong 1 congruence to negative 2 mod 3. So, let's say, multiply ko sa A yan. So, this is 1A congruence to negative 2A mod 3. So, possible yan. Okay, kaya na-raise ko naman siya. Na-raise ko sa 7. That is 1 raised to 7 congruence pa rin kay negative 2 raised to 7 mod 3. So, okay pa rin yun. Kasi property yan ni congruence modulo. Okay, then pag pinag-subtract ko to, alam nyo na gagawin, that is 1 minus 2, then negative 2 minus negative 1. So, na 1 minus is negative 1, negative 2 minus negative 1 is negative 1. So, possible negative 1 is congruence to negative 1, mod 3. Tama pa rin yan. Okay, so, hoping na makakatulong sa atin. Yan. Okay, so ngayon, ito na yung sinasabi ni sir. So, let's try application ng congruence para masabi ko. So, tignan mo dito Find the least residue modulo 7 of 37 times 45 plus 6 times 15 raised to 8. So, ano daw yung least residue pag yung 37 times 45 plus 6 times 15 raised to 8 dinivide ko sa 7. Okay, so kung papaisip mo na, sir, calcio ko na lang. Pero hindi pa rin. Kasi, saan ba yung calcio ko? Kasi ganito isolve ko yan. Then let's have 37 times 45 plus 6 times 15 raised to 8. Okay. So, kaya minultiply ko yan. Ayun lalabas. Tapos, dinivide ko by 7 kasi modulo So, nakuha mo ba? So, eksakto. Pero, tingnan mo iba kasi yung sagot niyan. Tingnan mo mamaya. Ang hinahanap natin residue. So, sir, eksakto, divisible siya. May sagot po ba? Siyempre, residue is 0. Dapat. Pero, check ko kung residue is 0. I think no. Hindi ganun, hindi 0, hindi something ganun. So, sabi least residue, no? So, find the least residue modulo 7 of 37, 45 plus 6 times 15 raised to 8. Okay, so least residue. So, ano pala, sorry. Ang ibig sabihin lang is yung something na, kunyari, nilagyan ko to ng mod 7 something sa kanya. So,
Ang ibig sabihin lang niya, parang dating ibig sabihin, kasi least residue hinahanap yung B part yung hinahanap. So parang ganito, no? So sabi 37 times 45, hindi pala yung naisip ko mali, plus 6 times 15 raised to 8 is equal to, ito yung least residue, tapos mod 7. So hinahanap yan. Okay, so yan yung gagawin natin ngayon. So kailangan natin mahanap yung R na yan. Okay, so paano ba natin nahanapin yung R na yan? So syempre, hahanap tayo ng mga possible scenario na kung saan pag pinag-combine natin, makukuha natin lahat yan as if. So kailangan lagi nasa left side si 37, si 45, si plus 16 times 15 raised to 8. So start tayo una kay 37 sa 45. Okay, kasi hinahanap natin yan Okay, so mag-i-start si sir sa 37 and 45. So start tayo kay 37. 37 is congruence to, sorry. 37 is congruence to something, tas mod 7. Okay, so anong number yon? So I think that is 2. Kasi tama ba? No? So 37 congruent to something mod 7. So I think that is 2. Bakit sir? Kasi 37 minus 2 is 35. Mod 7, that is 5. Tama? So kung divisible siya by 7. Okay, so yung something dito is 2. So lagyan ko dito as 2. Next, yung isa naman is yung 45. Okay, so sa 45 naman, we have 45 congruence to something tapos mod 7. Ano naman dyan? So malapit siya sa 42. Kasi si 42 yung divisible by 7. So kasi 6 times 7 is 42. So ano yung remainder? Kung 42 siya malapit, ano yun? I think that is 3. Kasi 45 minus 3, that is 42. Okay, so I think this is 3. Okay, next. Nakuha ko na yan. So may least residue na silang dalawa. So dito pa lang ako sa part na yan Okay, ngayon, applying 1 point B. Okay, so by 1 point B, lagay ko lang, by 1 point B, by 1, so pwede mo naman hindi mo nilagay ito. Ako lang nilagay ko lang, by 1 point B, pwede ko i-multiply yan. So that is 45 times 37 is equal to 6. Is congruence to 2 times 3, that is 6 mod 7. Okay, so okay na ako sa part na to. Tama. So 37 times mod 5. So dito naman ako sa kabila. Tapos saka ako na lang i-add kasi mayroon na ako nito Okay, so dito naman tayo sa kabilang part. So dito ko nalagay sa kabila. So una si 6 kay mod 7. Okay, so kay 6, ano naman yung pwede ko ilagay kay 6 mod 7? Ano ba yung possible kay 6 mod 7 natin? No, kasi kailangan natin 6 So something na 6. No, so try natin 6 no. So something na 6, I think. No, something na 6 no. So 6 congruence to something tapos mod 7. Okay, tapos yung isa 15 raised to 8. So mag-start ka muna sa 15. 15 congruence to something mod 7. Okay, so start like 6. Paano siya magiging divisible? So by the way, dito ito walang sinet na si A and B is always positive. Okay, so another thing, since hindi pa naman siya yung least residue talaga, so as long as masasatisfy natin to, gagawin tayo ng paraan. So ano yung possible para maging si 6 congruence to blank mod 7? So ako, ang naisip ko si negative 1. Sir, bakit negative 1? Kunyari, 6 minus, kunyari inisip ko 6, this is negative 1. Sir, bakit negative 1? 7 divides 6 minus negative 1. Kasi 6 minus negative 1 is 7. Okay, so possible yan. Okay, so sir, possible negative? Yes, possible negative. Since hindi pa naman siya yung least residue. Okay, so again, ito yung pinaka-safe. So hindi ko pwede, kasi hindi mo sir, pwedeng ano na lang, 6 congruence to 6 mod 7. Possible yun. Kaso kung 6 congruence to 6 mod 7, hindi siya yung pinaka, parang least residue. Kumbaga, hindi ako kumuha ng something. In-apply ko lang yung pagiging
reflexive niya. So, what if kumuha ka na ng ibang number? So, ang goal ko, kuha ka na ibang number. So, which ito yung pinaka-least na pwede ko makuha. Okay, next dito, sa 15. Nag-start ako sa 15. Saan bakit 15 muna? Kasi i-15 raised to 8. I-raise to 8 ko pa siya. By property, 2 point B. I-raise ko na lang sa 8. So, ngayon, isip muna ako dyan. So, sir, that is 15 blank mod 7. So, ano yung possible yun? I think 1. Bakit? 15 minus 1 is 14. Okay, so, lagay ko dito 1. Then, sa ako apply si 2 point B. So, by property 2 point B. So, by 2 point B, or by 2B, that is 15 raised to 8. Congruence to 1 raised to 8. Okay, what is 1 raised to 8? That is still 1 pa rin. Tama ba? That is still 1 pa rin. So, that is 1 tapos mod 7. Okay, so hoping na nakuha mo yung idea. Next is by 1 point B. Siyempre, by 1 point B, kukombine ko yung dalawa. By 1B, so pag multiply ko yung dalawa, so this is 6 times 15 raised to 8 is just negative 1 times 1. Tama ba? Negative 1 times 1 is negative 1. This is negative 1 mod 7. Okay, next. Nakuha ko itong part na to. By property 1.a. So, by 1.a. So, this is by 1a or 1.a, sorry. So, ang gagawin ko, add ko lang itong dalawa. Tapos, i-add ko lang siyempre yung kabilaan na yun. So, mangyari, that is 45. That is 45 times 37. So, plus 6 times 15 raised to 8 is equal to 6 to. Tama. Plus negative 1. Okay, then mod 7. Okay, therefore, this is 45 times 37 plus 6 times 15 raised to 8 is equal to 5 mod 7. Okay, therefore, the least residue is 5. So, ngayon, ito yung mga tanong. Sir, yung least residue po ba dapat lagi unit digit or I think less than 10? Hindi. Kung yung mod, kung kunyari mod 11, so possibly, kung mod 11 yung ginamit ko, 2 digit siya. Kung mod 100 something, 3 digit siya. So, huwag mong i-fix yung mindset na dapat single digit siya sa lagi. So, possible na 2 digit siya, 3 digit siya, depende sa mod 7. Depende sa mod. Okay, dun depende dun sa divisor na binibigay. So, hoping na naintindihan mo yung idea na ginagawa ni sir dito. So, application lang ng property. Another thing, dapat ang nai-imagine mo lagi, ang fixed mindset mo, 37 congruence blank modulo 7, yung ilalagay mo dito is yung ima-minus mo dun sa left side. So, ako naisip ko, 37 minus 2 is 35. Divisible na ba dun sa M? Yes, divisible na dun sa 7. Kasi 35 minus 2 at 37 minus 2 is 35. Modulo 7, that is 5. Kasi divisible na siya by 7. Okay na yun. So, total na 45 minus 3 kasi malapit ako sa 42. So, kaya 3 nakuha ko. Okay, so again, sir, pwede ko pang lakihan. Yes, pwede po pang lakihan yan. Pero since nga kung natin least residue na rin yung kunin mo. Okay, iba pa kasing possibility dito eh. Okay, so ano sir, kunyari, saan pa ba malapit yan? Gagawin kong 21. So 37 mod 60, 37 congruence to 16 mod 7. Kaso hindi pa siya sobrang liit. Tama, kasi 37 minus 16 is 21. So, mod 7, okay yun. Pero, 16 siya malaki. Kung magkalalaki pa, hindi pa least residue mo kuha mo. Kaya, fix mo nang kunin yung pinakamaliit. Ayun yung mga isa sa mga suggestion ko na dapat mong gawin. So, again, ito yung gagawin mo pag ganito yung tanong. So, next naman is kakaiba. Okay, so, find the unit digit of 3 raised to 103, 2 raised to 78, 7 raised to 35. So, pag sinabing unit digit, yung kunyari, in-expand ko dyan. Kunyari, 4 raised to 6. Kunyari, 4 raised to 6. Ang unit digit is 6. Okay? So, ibig sabihin, para makuha ko yan, kailangan ko siyang i-divide by 10. So, ito yung gagawin natin. Ito isa sa mga application na gagawin natin. So, since unit digit yung kinukuha, imo-mod 10 natin yan. Okay? So, may mga iba-ibang technique sa kada number.
So hoping na makatulong to. Gumawa ka ng sarili mong technique. So ito, fix kasi itong technique na to para kay 3 saka kay 2. So pag-iisipan pa natin yung kay 7 naman. Okay, so start tayo dito kay A. So start kay A. So ang technique kay A, so we have 3 raised to 103. Okay, so ang technique natin dyan is gumawa tayo ng something na power na gumawa tayo ng something na 3 raised to something na magkakaroon ng residue ng 1 or negative 1. Okay, so kunwari, so basta mod 10. So gumawa ka ng power of 3. So for example sa akin, ang ginawa ko kunwari ginawa ko 3 raised to 2. Kunwari ginawa ni sir is 3 raised to 2 congruence to negative 1 mod 10. Okay, gumawa ko ng power of 3 na kung saan ang this residue is negative 1. So pwede namang 1 din. Okay, so sir, paano naman pag 1? So I think 3 raised to 3. Oh, hindi kaya, no? 3 raised to 3. 3 raised to 3 mod 3. Hindi kaya. So ang goal pag 3, ang dalawang scenario, gumawa ka ng it's either value no 1 or negative 1. So hindi lagi sa 3 So pwede rin sa iba. Ang goal mo dito is it's either gumawa ka ng power, kunyari 3 raised to 2 something, basta maglilid lagi sa 1. So 1 or negative 1. So ang technique, 1 or negative 1 yung nasa residue. Okay, tulad nito, ang nakuha ko na 3 raised to 2 congruence to negative 1 mod 10. So sir, bakit? 9 minus negative 1 is 10. So divisible dyan by 10. Okay, yun siya na yung naisip ko. Ngayon, anong gagawin ni sir afterwards dyan? Ang gagawin ko, i-raise ko to. So diba 103 yung goal natin. So yung 3 raised to 2, i-apply ko yung congruence. So this is 3 raised to 2 raised to 51. Okay, congruence to, syempre application negative 1 raised to 51 mod 10. Okay, so pansinin nyo, 3 raised to 2 raised to 51, magmumultiply lang yung exponent. So 2 times 51, so that is 3 raised to 100. So 3 raised to 100, 2. Tapos congruence to, this is negative 1 raised to 51, since add siya, this is negative 1 pa rin. Tama, this is mod 10. Ngayon, ano ba yung hinahanap natin? Ang goal natin, kailangan natin makuha yung 3 raised to 103. 3 raised to 102 pa lang nakuha ko. Tama, so syempre i-multiply ko na sa something dun sa isa pa. Tama, so saan ko siya i-multiply? I think dapat i-multiply ko siya sa 3 raised to, so kulang pa na isang 3, no? So kuha tayo ng isang 3. So assuming kinuha ko isang 3 is 3 congruence to mod 10. So ano yung kailangan para makuha ko yan? Mod 10 pala, sorry. Mod 10. So ano yung missing para makuha ko siya? Para maging congruent siya. Sir, negative 7. Yes, negative 7. Possible yun. Okay, so this is negative 7. Kasi 3 minus negative 7 is 10. Mod 10. Okay, so multiply ko itong dalawa. So pag pinag-multiply ko yung dalawa, ano mangyari? That is 3 raised to 103 na. Then negative 1 times negative 7, that is 7 mod 10. Tapos ang technique, syempre malalaman mong negative yung ipang multiply mo kasi negative pa yung residue. Ang goal natin dapat yung residue is positive. Okay, so therefore ano yung ating unit digit? The unit digit is 7. Okay, so ganun yung gagawin. Next is letter B. We have 2 raised to 78. So, ito naman, pansinin mo ang sabi kong technique, dapat makapag 2 raised to something o A raised to something, dapat it's either 1 or negative 1 yung lalabas. Okay, so pagdating naman dito kay, I think kay 2, impossible Okay, kaya 2 raised to 2 is 4. Mod 10, impossible magkaroon ng 1 or negative 1. 2 raised to 3, 8 yun. Hindi pa rin. 2 raised to 4, 16, hindi pa rin. Okay, so ang technique dito, pag K2 ka, so pag even, I think pag even, ang technique natin is mag-i-start tayo sa, so lagay ko lang dito B. So B,
That is 2 raised to 78. So, hanapin natin yan upon dividing by ano yung residue na pag mod 10 tayo, no? So, I think ang pinaka-technique dito is mag-start tayo sa 2 raised to 3. Okay, sir, bakit 2 raised to 3? 2 raised to 3 is 8. Tama, 2 raised to 3 is 8. So, dito, pag 2, since hindi natin kaya mag 1 or negative 1, gawin natin 2 raised to 3 congruence to negative 2 mod 10. Okay, so okay pa naman, no? So 2 raised to 3 congruence to negative 2 mod 10 kasi that is okay pa. Okay, so ito yung possible technique pag kay 2. Okay, since 2 raised to 3, so next, saan natin siya i-multiply para mahabol yung taas na yun, yung power na yan. So, I think pwede siya kay 5. Kunyari multiply ko kay 5, ilan yun? So, kunyari multiply ko siya kay 5, ilan yung lalabas? Check ko lang sa value. Kunyari multiply ko siya kay 5, kasi hindi ko siya pwede right away i-multiply sa ilan ba yan? 78 divided by 3. Calculate ko lang. So, hindi ko kasi pwede lakihan agad. 78 divided by 3. 26. Hindi ko agad pwede i-multiply kasi negative 2 raised to, kunwari, pwede ko na siya kanina 2 raised to 3 raised to 26. Kaso, negative 2 raised to 26 is malaki pa. Okay, so, isa sa mga gusto kong makita nyo is hindi ka basta-basta pa pwede mag-multiply ng ganon. Okay, so, what if gato yung gawin nyo? Ang gagawin nyo dito is, kunyari, 2 raised to 3. Okay, then raised to 5. Congruence to negative 32 raised to 5 mod 10. Okay, sorry. This is negative 2. Nauna yung sagot ko. Okay, then magiging sagot dito is 2 raised to 15. Tama, 2 raised to 15 congruence. This is negative 32. Okay, this is negative 32 mod 10. Okay, then pansinin nyo, yung negative 32 mod 10, ano yung remainder niyan pag dinivide ko siya 10, that is negative 2 pa rin. So, kumbaga, babalik siya. Kumbaga, this is just equivalent lang dito. So, that is 2 raised to 15 congruence to negative 2 mod 10. Okay, so bumalik siya. So, again, ito ginalaw ko lang tong part na to kasi mas malaki na siya eh. Okay, so, sir, bakit mo ginawa ganun? Kasi mas malaki na yung negative, mas malaki na in terms of number, so in terms of digits sa mod 10. So, when negative 32 mod 10, that is negative 2. Okay, so, kumbaga, remainder is negative 2 something. Okay, so, dito tayo, balik tayo dito konti. So, since 2 raised to, ano na tayo, no? 2 raised to 15. So, again, then, since bumalik tayo sa negative 2, try natin ulit sa raised negative 5. Kasi, 15 times 5. So, ang gagawin ko ulit, gaganto ko siya. This is 2 raised to 15. Raised to 15. Raised to 5, sorry. Raised to 5 congruence to negative 2 raised to 5 mod 10. Okay, so kung mapapansin mo, this is 2 raised to 75 na. This is 2 raised to 75 congruence to negative 2 pa rin kasi babalik siya. Okay, kasi negative 2. So this is negative 2 mod 10. Tama. So, ngayon, ano bang goal natin? Kailangan din makuha yung 2 raised to 78. Kung napansin mo, may 2 raised to 3 na tayo, saka 2 raised to 75. Itong dalawa. So, itong part na to, ipag-multiply mo yan. So, pag pinag-multiply ko yan, 2 raised to 3 times 2 raised to 75, that is 2 raised to 78. Tama? So, magiging 2 raised to 78. Congruence, negative 2 times negative 2, that is 4. Mod 10. Okay, so therefore, ano yung unit digit? The unit digit is 4. So, ito naman technique pag 2. Okay, so, kaya mo napasin sa negative 2 raised to 5, that's negative 32 mod 10, negative 2. Okay, bumabalik. So, hindi ko sinakto agad na, sir, ba't di mo na 2 raised to negative 2 raised to 26? Hindi ko makukuha. Kasi negative 2 raised to 26, hindi mo basta-basta makukuha yung negative 2 na yun. Paulit-ulit lang pala siya bumabalik. Okay, so pakibantayan yung bagay na yan. Next is letter C. Ito medyo madali. Bakit? Kasi, dito ko siya lagay sa taas, sorry.
7 raised to 35. So, ang goal, makapagpalabas tayo ng it's either 1 or negative 1. So, dito, pwede. Okay, bakit? 7 raised to 2. So, dito kasi pwede natin gawin to. 7 raised to 2 congruence to negative 1. Mod 10. Bakit? 7 raised to 2 is 49. Minus negative 1 is 50. So, pasok tayo dyan. Okay, so, ang gagawin na natin, i-erase na lang to something. So, erase na lang natin siya, I think, since 35 yung habol, erase na natin agad sa 17. Okay, kasi 34 sunod dun eh. So, 7 raised to 2. Raised sa 17. Congruence to negative 1. Raised to 17. Mod 10. Okay, so this is 7 raised to 34. Congruence to negative 1 since add siya. This is mod 10. Okay, then i-multiply lang natin yung isa pang 7. Okay, so gawa tayong 7. 7 congruence to negative 3 mod 10. So sir, bakit negative 3? Alam nyo na yun. 7 minus negative 3 is 10. Is congruent. 7 congruence to negative 3 is mod 10 is okay. Kasi 7 minus negative 3 is 10. Divisible siya by 10. Okay, then ipag-multiply that is 7 raised to 35 congruence to 3 mod 10. Okay, therefore, the unit digit is 3. So, hoping na nakita mo yung pattern ni sir ha. So, isa sa mga technique is it's either makapaglabas ka ng 1 or negative 1. Pero pag 2, start ka lagi kay 2 raised to 3. Kay 4, syempre hindi ka rin makakapaglabas basta-basta ng 1 or negative 1. So I think ito ay sa mga, yung technique na to, yung 1 or negative 1, possible yan doon sa mga add yung digit, add yung number natin. Okay, so again, pag unit digit, mod 10 agad. Pag yung 2 digit, pag sinabing last 2 digit, mod 100. So kunyari, find the last 2 digit of 3 raised to 103. Alam mo na ibig sabihin nun. Okay, so kinukuha mo lang yung ating last 2 digit, mod 10, mod 100 naman yung gagawin. So iba na yung technique pag mga mod 100. Hindi na basta ganyan yung technique. Okay, so for number 3, so find the least residue of the following. So letter A, 3 raised to 4 to 7 mod 8. Letter B, 4 raised to 35 mod 17. So dito, this residue, ganun pa rin naman. Baga 3 raised to 4 to 7 congruence modulo something. Congruence to something mod 8. Ganun yung mga gagawin natin dito. So ang technique dito, since mod 8 yung pinag-uusapan, so for letter A, so ganun pa rin, habang hanap tayo na possible na merong 1 or negative 1. Ayun yung mga technique kasi talaga eh, totally. So okay, una ko na since mod 8 tayo. So we have 3 squared kung congruence modulo 1, I think. Tas mod 8. Which is tama naman kasi 9 minus 1 is 8. Divisible by 8 yun. Okay. So next is dahil 1 na yan, sabi ko 1 or negative 1. So erase ko to sa I think 23. So this is 3 raised sa 2 raised sa 23 congruence sa 1 raised sa 23 mod 8. So obviously this is 3 raised to 46 congruence to 1 mod 8. Okay, so kung napansin mo, isa na lang kailangan natin. Tapos hindi natin kailangan ng something negative. Kunyari sinabi ko 3 congruence to negative 5. So hindi natin pwedeng piliin option si 3 congruence to negative 5 mod 8. Bakit? Pag pinag-multiply ko, negative yung residue. Tama. So, dito natin pwedeng gamitin si pagiging. So, i-casean ko yan. So, hindi siya pwede. So, ang pwede natin gamitin is si 3 congruence kay 3 mod 8. Sir, bakit? Kasi reflexive. Possible yan. So, pag pinag-multiply ko yan, since positive naman to, this is just 3 raised sa 47 congruence sa 1 times 3, that is 3 mod 8. Okay, so the least residue is 3. Okay, so hoping nakita mo yung idea ko. So kung negative siya, syempre gamitin mo yung idea na ginagawa natin is 3 congruence to negative something mod yung something. Pero dahil positive siya, gamitin mo na yung pagiging reflexive niya.
Okay, so next is sa 4. So dito ating makaka-discover tayo kay 4. Ano yung kailangan natin habulin kay 4 naman? So for letter B, so we have, so kung napansin mo mod 17, tama? So dapat ang sagot dito 2 digit kasi i-divide ko siya sa 2 digit. Okay, so dapat ang maging remainder dito dapat 2 digit, something ganon. So we start with this. Kunyari 4 raised to 2 is congruent to negative 1 mod 17. Tama ba? Yes sir, tama. Kasi 4 raised to 2 is 16 minus negative 1 is 17. Divisible by 17 na siya. Okay na. Next, since 2 na tayo, erase ko na siya sa 17. Kasi dun siya malapit. So this is 4 raised to 2 raised to 17. Congruence negative 1 raised to 17 mod 17. Okay, and this is 4 raised to 34, congruence negative 1 pa rin since add siya, then mod 17. Okay, so since negative siya, dito na papasok yung kailangan natin ulit kasi isang 4 na lang kailangan natin. So I think gawa ako na isang relation in which 4 congruence to negative 13 mod 17. Sir, bakit negative 13? Kasi 4 minus negative 13 is 17. Okay, then ipag-multiply na natin yan. That is simply, so multiply, so that is simply 4 raised to 35 congruence 13 mod 17. So kung napansin nyo, 2 digit na nahanap ko. So the least residue, okay, so the least residue is 13. Okay, so I think nakakuha tayong technique naman dito. So ito naman yung pag ibang number 8, iba yung modulo sa loob, iba yung pinang-divide natin. Okay, so ikaw gawa ka ng diskarte mo, paano natin magagawa yan? So again, walang definite technique dito. Ang technique dito, makakuha ka ng number na kung saan pag na-raise ko, it's either 1 or negative 1 yung mga palalabas. Okay, so for number 4, so find the remainder when 4 raised to 220 is divided by 65. So again, hindi natin kaya basta kunin yan kasi 4 raised to 220 is almost math error na. So pakita ko pa. Okay, hindi ibig sabihin undefined siya. Ibig sabihin lang medyo malaki na siya, hindi siya kaya ng calculator natin. Okay, so let's start with this. Okay, so malabo siya. So I think dahil 65 siya, I think 4 raised to 3 yung pinaka-possible. Kasi 4 raised to 3 is 64. So kung napansin mo, kasi mod 65 tayo dapat since divided by 65, mod 65 yung goal natin. Ibig sabihin nito, technically dapat mod 65 yung gagamitin natin. Okay, so find the remainder. So una, na technique, so I think 4 raised to 3. We all know that 4 raised to 3 congruence to negative 1 mod 65. Kasi 4 raised to 3 is 64 minus negative 1 is 65. Okay, good tayo dyan. Next is 4 raised to 3, habulin natin sa 220. So I think sa 73 pwede tayo. So sa 73, kasi sa 70 pa lang is 210 na eh. So kung sa 73, 219 na yun. Okay, so erase ko siya dito. So this is 4 raised to 3 raised sa 73 congruence sa negative 1 raised sa 73 mod 65. So again, dapat mabilis ka rin mag-isip ng number dito. Next, this is 4 raised to 219. Okay, congruence to negative 1 pa rin mod 65. Okay, then syempre isang 4 na lang hinahanap natin. So gawa tayo ng 4. We have 4 congruence to negative 61 mod 65. Kasi kailangan natin ng 4 minus negative 61 is 65. Okay, then ipag-multiply na lang yan. Therefore, so pag pinag-multiply, that is 4 raised to 220 congruence to 61 mod 65. So tama naman, since dinivide ko siya sa 2 digit, ang possible remainder is always 2 digit din. So ito rin siguro, I don't know kung ito ay theory or corollary or property niya na pag dinivide ko siya, kung ilan yung pinang-divide ko sa kanya, ganun kalaki yung remainder niya. So hindi ako sure. Okay, so the remainder is 61. Okay, so ganun siya, kasimple lang. Okay, so next is show that 67 raised to 67 minus 4 has a factor of 63.
So the word factor means modulo pa rin. Okay, so since modulo pa rin siya. This is modulo 63. Kasi bakit factor? Dati sa divisibility, pag sinabi kong factor, ibig sabihin divisible siya doon. Okay, eksakto siya doon. So ngayon, pag sinabi kong factor, congruence modulo siya. Divisible siya by 63. At the same time, modulo 63 siya. Okay, so kailangan natin makita na 67 raised to 67 minus 4 has a factor of 63. So, ito try natin ano yung possible na gagawin natin dyan. Okay, so I think start tayo kay 67 kasi mod 63 tayo, no? So, start tayo kay 67 kasi medyo malaki siya. So, ito yung proof. Since show siya. So, we start with 67 congruence to I think minus 4 mod 3 mod 63. Tama lang, no? 67 congruence to 4 mod 3, that is 67 minus 4, 63. Okay, so next na gagawin natin, I think kung ni-raise ko siya by something, kunyari na-raise ko siya, kailangan i-raise ko lang sa something na makukuha ko agad yung value. So kunyari na-raise ko to, so kunyari si 4, na-raise ko kay 3, that is 64. Okay, so kunyari na-raise ko sa 6 sa 3, that is 67 raised sa 3 congruence to 4 raised to 3 mod 7 mod 63. Okay, note that 4 raised to 3 is 64. Tama? So, ang mangyari dyan, that's simply 67 raised to 3 mod 64 64 mod 63. Next, pag sinimplify natin yung 64 mod 63, since mas malaki siya, ang sagot lang dyan is 1. So, therefore, si 67 raised to 3 is congruence kay 1 mod 63. Tama. So, 1 na lang siya. So, next is, since, ano yung sagot, anong gagawin sa nod? 67 raised to 3. So, habol natin 67. So, paano natin makuha 67? So, multiply ko to by 22, no? I-raise ko sa by 22. So, this is 67 raised to 3. Sorry. So, 67 raised to 3, raised sa 22, para 66, then 1 raised sa 22, mod 63. Okay, so that is equivalent to 66. 67 raised sa 66 congruence to 1 pa rin, mod 63. Okay, then kulang tayo ng isang 67 kasi raised to 67 tayo. So kuha tayo 67. So this is 67 congruence to 3 or 4, no? Sorry, meron na tayo pala. So, meron tayo isang 67. So, ipag-multiply natin yung dalawang yun. Okay, so lagay ko lang by 1 point B. By 1B. Multiply itong dalawa. That is 67. Raise sa 67. Congruence to 1 times 4. That is 4. Mod 63. Okay, next is kulang na lang tayo ng minus 4. Okay, kasi nga kailangan natin mapalabas yung minus 4 something na yan. Okay, so paano natin mapapalabas yung minus 4 na yan? So, I think kailangan natin ng... So, kailangan kasi 67... sorry, okay na pala, no? Kailangan natin makita... Show that 67 raised to 67 minus 4 has a factor of 63. So, anong nangyari? 67 raised to 67 is congruence to 4 mod 63. By definition of congruence, this is 67 raised to 67 minus 4. Tama? Sorry. This is... Right, 63 divides 67 raised to 67 minus 4. Okay, in which divisible na siya. Kasi nagawa naman na natin yan eh. Kasi congruence na to eh. Okay, so therefore, 67 raised to 67 minus 4 has a factor of 63. And that is done. So again, sir, ba't nasabi mo tapos na? Okay na to eh. So ito galing sa solution natin, sunod natin. Then by definition of congruence, ito siya. 63 divides 67 raised to 67 minus 4. Pag ganyan na, alam ng divisibility, so pag ganyan nangyari, factor siya doon. So sabi ng divisibility.
Okay, so kung divisible yung part na to dito, therefore factor siya nun. So therefore, ayun na yun. Done na siya. Okay, so hoping nyo nakita mo yung idea naman pagdating sa ganyan. So again, sinadami ko yung example para makapag-generate ka ng maraming technique na possible mong gagawin. Okay, lastly, find the remainder when the summation from x raised to 1 from x equal to 1 up to 50 x factorial is divided by 8. So ito medyo kakaiba, no? Ano ibig sabihin ng x factorial? Ibig sabihin ng x factorial, that is summation. Ibig sabihin lang yan, this is summation for x is equal to 1 up to 50 x factorial, that is 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial dot plus 50 factorial. So sabi, find the remainder. Pag dinivide natin, i-add daw natin yan, divide natin by 8. So meaning, hinanap natin yung remainder niya by 8. Pag dinivide natin siya, kunwari in-add natin. So ibig sabihin, di ba, imagine mo 50 factorial pa lang ang hirap ng kunin. So ibig sabihin, pagdating dyan, medyo mahirap na siyang gawin. Okay, so i-check natin ano yung mga possible na pwede natin gawin dito. Okay, so kung naaalala nyo, dapat mod 8 kasi mod 8 to. So ibig sabihin ito mod 8 lang, automatic. Ibig sabihin ito divided by 8 is mod 8. Okay, so check natin. Kung naaalala nyo, si 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, si 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6. Tama. So I think pwede natin gawin yung ganito. Okay, so isip ako ano ka pwede gawin natin? Ito yung mga alam natin, no? C8 congruence kay 0 mod 8. Tama naman, ang remainder niyan is 0. Okay, next si 4 factorial. Okay, si 4 factorial ay equal kay 24. Tama? So therefore, si 4 factorial is congruence to 0 mod 8. Okay, so kailangan tapusin. Medyo nag-iingay na dito. Okay, so ano ibig sabihin nito? Pag 5 factorial, nari 5 factorial naman natin. 5 factorial congruence to 5 factorial is 120. Tama, so check ko lang sa calcu. 5 factorial is 120. So 5 factorial, tama, 5 factorial is 120. 120 divided by 8 is divisible. Okay pa, next 6 factorial. 6 factorial is 720. So 720 divided by 8. Okay pa. Okay, so napapansin mo, ito ay 5 factorial congruence. So congruence to 0 mod 8. Okay, and so forth 64. So ibig sabihin, pag x is greater than equal to 4, okay, so ibig sabihin na nito, x factorial is congruence to 0 mod 8 for x greater than or equal to 4. Pataas. Okay, so sa kahit ano dyan, congruence 0 lagi yung remainder. Okay, so ibig sabihin, ang kukunin natin si 1 plus 2 factorial plus 3 factorial na lang yung mga kukunin natin. So ibig sabihin, ang mga kunin natin na lang si 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial mod 8 na lang. Pero bakit? Kasi from 4 factorial up to 50 factorial, lagi ng 0. So wala tayong pakialam doon. Okay, then solving this is equal to 1 plus 2 plus 6 mod 8. Okay, which this is equal to 9 mod 8, which is equal to 1. So therefore the remainder is 1. Okay, so pansinin mo rin yung pattern dito, ha. So dito naman pag dinivide ko by 8, ayun yung nangyari. Okay, so gumagawa ako ng sarili kong pattern. So nangyari, kinuha ko lang si 1, 2 factorial, 3 factorial, kasi pagdating kay 4 pataas, 0 na lagi remainder. So dito na lang pinukus ko. Okay, so kumuha na ako ng technique. So ito yung gagawin nyo naman pag ganito yung tanong natin. So that's all for this video. So hoping na nakita mo lahat ng possible technique
So sorry hindi ko na ibigay lahat ng mga possible techniques sa ibang number. Pinari 6 raised to something. So discarding mo na yan paano i-discover. Okay, so again, thank you for watching. Hoping na panoorin pa yung next video. So may next 3 video pa ako na ilalagay. So that is the Chinese remainder theorem and the linear Diophantine equation probably. So gusto ko siya ilagay dito kasi medyo nakaka-enjoy din siya. Okay, so again, thank you for watching. Then hoping na sagot na may problem sa lahat.